of the Zionist regime. ملت ایران این رژیم رو به رسمیت نشناخت. The Iranian nation has not recognized this regime. چرا؟ Why not? علتش اینه که اساس این رژیم بر اشغالگری است. Because the premise of this regime rests on occupation. تأسیس یک رژیم در سرزمین دیگران و بیرون راندن مردم اون سرزمین. The idea of establishing a regime in somebody else's territory and then driving the main population out is usurpation. و این در نوع خودش بی‌نظیره. An unprecedented form of act. به رسمیت شناختن این رژیم در واقع به رسمیت شناختن اشغالگری و تجاوز و آواره کردن ملت هاست. Recognizing this regime would then imply the recognition of usurpation, occupation, violence, and basically disregard for the people and driving them out of the territories. خب اگر ما اشغالگری رو به رسمیت بشناسیم دیگه هیچ مرزی پایدار نخواهد ماند. And if we recognize occupation, then there are really no boundaries to observe anymore. هیچ حاکمیت ملی پایدار نخواهد. And no national sovereignty can last as such. امنیتی برقرار نمیمونه. There can be no security left as a result. ما وقتی میگیم این رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم در واقع اشغالگری، ترور و آواره کردن ملت ها رو به رسمیت نمیشناسیم. So when we say that we cannot and do not recognize this regime, we mean that we cannot and do not recognize occupation, terror, and forcing people out of their homeland. So, Mr. President, if the representative of the Palestinian people, that is Hamas, and they participated in peace talks, and if they accepted that the Palestinians could return home, the refugee problem you pointed to, and all of Palestine was happy with this peace outcome, would you then accept whatever holds in the future for that area, whether you call it an Israeli government or a Palestinian government, but as long as the two parties can come together and accept it, the conclusion? پس آقای شما اگر نماینده واقعی ملت فلسطین که همان حماس باشد بیاید و سر میز مذاکره بشیند و مسئله آوارگان فلسطینیان را هم حل کنه، هر چه که حاصل آن باشد و مورد توافق فلسطینی ها باشه، حالا اسمش هم بذاریم دولت اسرائیل یا دولت فلسطین، ولی به هر حال مهم اینه که دو طرف بپذیرن و به توافق برسن. آیا شما اون موقع این رو به رسمیت میشناسید؟ من موضوع رو تفکیک کردم. Well, I separated two issues from one یکی another. حق حاکمیت ملی مردم فلسطین است. One pertained to the right of Palestinians to national sovereignty. اون مربوط به مردم فلسطینه. It is a decision for the Palestinians, ما دخالتی نمیتونیم بکنیم. and therefore we cannot intervene in هر it. چیزی مردم فلسطین تصمیم بگیرن مورد احترام خواهد. Whatever decision the Palestinian people make should and will be respected. ما نمیتونیم چیزی رو به اونها تحمیل We کنیم. cannot impose anything on them. اما بحث دوم وجود رژیم اشغالگر صهیونیستی است. But the second issue pertains to the existence of the usurpative Zionist regime. این موضوع دیگری است. That's a different subject. البته اگر حقوق ملت فلسطین داده بشه و تمام سرزمین فلسطین در اختیار فلسطینی ها قرار بگیره خود به خود موضوع حل. Of course, if the rights of the Palestinian people are recognized and all their territory and land is returned to them, then all the other issues can be resolved as well. اما به فرض تحقق مطلبی که شما میگید همون تفکیکی است که من کردم. But assuming that what you say is realized and that two division will hold and we have to recognize both trends. درست میگم قسمت دیگه؟ آخر رو چی ترجمه کردید شما؟ که با فرض اینکه اگر ایشون حرفی که چیزی که میزنم درست باز باشه. اون دو بخشی که شما هم تفکیک کردی لازمه که بهش توجه بشه. Yes. Thank you so much. Drew Kaufman of Drake University asks, where do you think Iran will be 20 years from now? درو کافمن از دانشگاه دریک میپرسن که از نظر شما ایران 20 سال آینده در چه جایگاهی قرار خواهد داشت؟ جایگاه خیلی بالا و برجسته. It will be in a very great place. به لحاظ فرهنگی، صنعتی، علمی Culturally, industrially, scientifically, و به لحاظ رفاه و پیشرفت. and because of its welfare and progress.
ایرانی که دوست همه ملت هاست It will be an Iran that will be friends with all nations و پرچمدار صلح و عشق و عدالت در دنیا. and the flag bearer of peace and compassion and justice for all. Thank you. A professor from the University of Southern California asks, under what condition could Iran and the United States have embassies in each other's countries? یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میپرسند در چه شرایطی ایران و ایالات متحده میتوانند سفارت در دو کشور خود داشته باشند؟ امروزه همه تقریبا فکر میکنن شرایط خیلی سختی باید باشه. شرایط خیلی سختی باید باشه. These days everybody thinks that the conditions should be very hard ones to meet. اما فکر میکنم شرایط خیلی آسونه. Whereas I think those conditions might be quite simple to meet. با دولت آمریکا به ملت ایران احترام بگذاره. The U.S. government should respect the Iranian nation. و شرایط برابر رو برای رابطه بپذیر. And accept equal terms for the establishment of such relations. فکر میکنم این پایه همه ارتباطات اجتماعی است. I believe that is the foundation of all forms of social interaction. در چه صورتی مسائل حل خواهد شد. And if that were to happen, all issues can be resolved. البته موضوعات دیگری قابل گفتگوست. Now, of course, there will remain other issues that can be talked about further. اما ربطی به ارتباط دو جانبه نداره. But it has no connection with having bilateral relations. اقدامات سلطه‌گرانه دولت آمریکا و اشغالگری‌ها و تجاوزات اینا موضوعاتی است که بعداً باید بحث بشه و حل و فصل بشه. The hegemonic tendencies of the U.S. government, the acts of occupation it is engaged in, and the interventions are issues that can be addressed at a later stage. ما فکر می‌کنیم روابط در شرایط برابر و احترام متقابل امکان برقراری داره. We believe that relations can be held based on equal conditions and mutual respect. Thank you. Sir, there's so many questions that they come in as you and I speak, and some had sent questions ahead of time. Unfortunately, I'm not going to be able to address all of them, but I would like to ask you, how would you like to be remembered? What would you like your legacy to be? دوست دارین که چطور مردم از شما یاد بکنن؟ میراث نام شما چگونه باشه؟ مثل همه مردم. I'd like to be remembered like any other person. حتی من یه عضو کوچک از جامعه بزرگ ایران هست. I consider myself a small member of the vast Iranian society. مثل همه مردم. And so like all other همه دوست people, دارن وقتی از دنیا رفتن نام نیکی از اونها بمون. like all people, they like to leave a legacy of a good name. Your term will be up fairly soon, in about 3 years or so, 2.5 years. What do you plan to do once the presidential term is up? پایان دوره ریاست جمهوری شما تقریبا نزدیک 3 سال یا 2 سال و نیم دیگه. بعد از اون چه برنامه برای خودتون دارید؟ 3 سال وقت کمی نیست. 3 years is not a short period of time. به خصوص وقتی آدم در دهه‌های پایانی عمرش هست. Especially when you're going through the last half of your life. من فعلا به این 3 سال فکر میکنم که باید مسئولیتم رو ایفا کنم و از زمان به نفع ملت، به نفع بشریت و به نفع صلح و پیشرفت استفاده. I consider it that I consider it my responsibility to uphold my nation in the next 3 years and to use the best of time as best as I can to benefit our nation, humanity, and صلح و آرامش, peace and security. من یه معلم دانشگاه هستم. I am a teacher, university teacher. کارم تموم شه برمیگردم دانشگاه. And when I finish my work here, I'll return to the university. و هر جایی که ایران نیاز داشته باشه همونجا حاضر خواهم. And wherever Iran needs me, I will be there at its service. Mr. President, you have a huge responsibility on your shoulders. I wish you good luck, and I thank you for your service to your country, and especially for being here today and answering questions that were sent candidly from universities around the United States. تشکر میکنن از وقتتون و میدونن که شما مسئولیت‌های بار سنگینی رو دوشتون هست و به ویژه ممنون هستن که اجازه دادین سوالا راحت پرسیده بشه و شما هم پاسخ دادید. خیلی ممنون. منم از شما و همه دانشجویان و اساتید عزیز تشکر میکنم
امیدوارم همه دست به دست هم بدیم با یک نگاه بلند جهانی بر پایه محبت و عدالت آینده روشن رو، آینده‌ای که در اون هیچ اثری از جنگ و تجاوز و فقر و فاصله نیست برپا کنیم. I too would like to thank you, your audience, your students and your faculty, and I wish for a world prospect that would be filled with compassion and kindness and justice, a bright future free of wars, of invasions and poverty. من همه شما رو دوست دارم و شما رو سرمایه بشریت برای ساختن اون آینده میشناسم. I like you all and I see you as the future capital to build the future of humanity. امیدوارم روزی برسه محدودیت‌ها برداشته بشه، بتونیم از نزدیک همدیگر رو ملاقات کنیم و گفتگو کنیم. I hope the day shall arrive when there will be no restrictions so that we can meet in person. مجددا از شما که فرصت رو فراهم کردید و از همه دوستان خوبی که حوصله کردن و در دانشگاه‌ها این بحث رو دنبال کردن تشکر. Again, I'd like to seize the opportunity to thank you for creating this session and also to thank all our students and all the audience for the good interaction and the patience they have shown throughout. Thank you, Mr. President. عفو.